Saludos amigos, los invitamos a escuchar la mesa redonda de Roundtable, donde discutimos los temas del día, hablando de política, educación y otros temas, locales, regionales y mundiales, por USALA Radio. Señores oyentes de USALA Radio, estamos aquí de nuevo con su programa La Mesa Redonda de Roundtable. Desde el corazón de la ciudad del amor fraternal, from the city of brotherly love, les habla Fernando Méndez, Danny Ramos and Schmidt Chatelier, controlando la máquina digital. Bueno, vamos a tener noticias locales, nacionales, internacionales. Hablando de internacionales, primero que todo, pues la paz. Parece que el armisticio que firmaron entre Israel y Palestina con la ayuda de Egipto y la ayuda del presidente Biden, que todavía, como dicen en inglés, it's holding, está aguantando. Así que vamos a ver si esto continúa, porque ya vimos que los resultados de una batalla entre esas dos fuerzas, pues no produce más que muerte para, no solamente para los soldados de un lado y el otro, sino para gente inocente, para civiles, para niños. Y ese es un problema en cuanto a relaciones públicas para Israel. Jamás doesn't care, jamás no le importa tanto, porque ellos ya están clasificados como terroristas por parte de muchas entidades internacionales, por supuesto Israel, Estados Unidos, Europa considera Hamás un grupo terrorista. Vamos a ver si eso continúa, mantendremos informados. Como ya hemos explicado anteriormente, esto va hasta fundación del Estado de Israel en 48, este conflicto que no se mejora. Es un conflicto porque se creó un país dentro de otro sin consultar con los dueños de la tierra, los dueños de ese país. Así que Israel se construyó en medio de un Estado que ya existía. Bueno, hay explicaciones que hay que dar sobre eso, pero eso podríamos pasar muchas horas tratando de explicar lo que es Palestina, cuándo empezó y por qué hay un conflicto ahí, el derecho que tiene Israel a reclamar esa parte del mundo, etc. Pero el conflicto entre Israel y PLO, the Palestine Liberation Organization, y luego Hamas, que fue la que heredó el poder ahí en Gaza y en esa parte de la Palestina que le quedó a los árabes. Es un conflicto que parece no tener fin. Ahí está el señor Netanyahu, presidente Netanyahu, el primer ministro Netanyahu, que está todavía luchando por formar un poder, porque él ha perdido popularidad desde que ganó las últimas elecciones. Él ha perdido popularidad, no ha podido formar un gobierno que tenga las riendas firmes del país. Bueno, vamos a ver qué sucede con esa paz, si aguanta la paz temporal que hay ahí. Hablando de otras cosas, entre otras, en Estados Unidos ahora, en este momento, estamos con una visión muy positiva en cuanto al fin de COVID. Por ejemplo, un anuncio de que las escuelas en Nueva York se van a abrir en su totalidad y en la clase actual, no una clase virtual, no clases virtuales, sino en las escuelas. Ese fue el anuncio que se hizo en el día de hoy. Y por ahí va el resto del país. Otros estados van a empezar a abrir sus economías y como ya hemos dicho varias veces, el factor principal en abrir una economía es abrir las escuelas, recomenzar las clases.
y clases en su totalidad. No puede ser clases parciales. Un comienzo parcial de clases en septiembre o cuando se pueda hacer en su totalidad. Varias escuelas se abrirán en agosto. Tiene que ser total, tiene que ser en las clases reales, con profesores. No puede ser parcial, porque eso no permite que los padres empiecen a trabajar. Por ejemplo, si dicen que son clases de mediodía, por ejemplo, sirve. Tienen que ser las clases normales, como siempre se han programado las clases. Y con ayuda para guarderías, ayuda para madres que dependen de otras entidades para poder ir a trabajar y tener un trabajo, un empleo de tiempo completo. Así que eso es buena noticia. Ya veremos qué pasa por el resto del país. Parece que para nosotros aquí en Pensilvania, en Filadelfia, también hay diferentes ideas sobre cuándo y cómo abrir, pero ya vamos todos por el mismo camino. El número de casos ha disminuido grandemente a través del país. Ya hablaremos sobre números más concretos, pero en general los casos de COVID han disminuido. Por ahí un problema pequeño que hay que buscar si es verdadero. Está sucediendo de Centers for Disease Control están examinando los casos de varios jóvenes, teenagers, que han manifestado ciertos efectos secundarios luego de recibir la vacuna. Así que, sin tener información más exacta y concreta, lo vamos a dejar ahí. Es un titular, es una noticia que apareció que aparentemente pues, hay casos de jóvenes que han manifestado ciertas reacciones negativas contra la vacuna. Pero hay que insistir, como lo hace el doctor Fauci, como lo hacen muchos doctores, hay que insistir que la vacuna en general pues, ha sido muy efectiva, más de 90, 95% en muchos casos, con Moderna, con Pfizer, las otras vacunas. Así que hay que aceptar que haya algunos casos con efectos secundarios. Pero optimistas, de nuevo, de que este virus va a quedar bajo control. Eso no quiere decir que se va en su totalidad. Ya sabemos, nos han dicho, nos han asegurado los científicos que esto podría convertirse en algo cíclico, que probablemente necesitamos o necesitemos, el subjuntivo aquí, probablemente necesitemos porque tiene su límite en cuanto a efectividad, necesitamos lo que llaman un booster, una vacuna extra para aumentar los beneficios de la vacuna que hemos recibido de parte de Moderna o Pfizer o la que sea que nos llegue. Johnson & Johnson también tiene una vacuna muy efectiva. Así que todo esto, pues, es información muy positiva, nos produce un estado más, no exactamente alegre, pero más positivo, más de optimismo de que vamos a salir de esto. Porque muchos de nosotros pues, hemos sufrido consecuencias de salud, consecuencias la economía, por ejemplo, para muchas gentes, no solamente para individuos, para ciudades enteras, para el país entero. Nuestro país, pues ahí estamos todavía luchando en el Senado ahora para que se pase una ley para rescatar la economía y esta infraestructura que hace falta recomenzar a salvar puentes, carreteras, edificios, ferrocarriles, todo lo que es necesario para mantener nuestro sistema de transporte. Ahí está Pete Buttigieg
Recordemos que fue un gran candidato, una persona supremamente inteligente que está ahora encargado del Departamento de Transporte de Estados Unidos, y yo creo que él va a buscar el modo de usar estos fondos para rescatar la infraestructura. Bueno, aquí en Pensilvania, esto está en inglés. After voters last week approved constitutional amendments to curb the governor's ability to issue and extend emergency declarations, Governor Tom Wolf said he will work collaboratively with state lawmakers on all emergency declarations moving forward. Bueno, pues esa es la democracia, así es como funciona. No hay dictadores, ni dictadores estatales, ni dictadores federales, ¿no? Es lo que estaba buscando el expresidente Trump. Así que en consulta con la legislatura, el gobernador ha dicho que él va a colaborar en caso de tener que declarar emergencias, porque esto fue algo que el electorado aprobó en las últimas primarias, una enmienda constitucional para ponerle límites a la habilidad de un gobernador para emitir edictos individualmente sin consultar con la legislatura. Ahora el gobernador Wolf promete colaborar con los legisladores. Ahora es otra cosa si ellos están interesados en un diálogo, en un intercambio de ideas, en colaborar con el gobernador, pues que ya sabemos que los republicanos, no solamente en Pensilvania, sino a través del país, los republicanos están buscando el modo de afirmar su hegemonía en ciertos estados. Ellos controlan la legislatura y tienen las manos atadas a los gobernadores. Bueno, vamos a tomar una breve pausa aquí en USALA Radio. Les habla Fernando Méndez. Dani Ramos en Schmidt Chatelier controlando la máquina digital. Regresamos en un momento. Saludos amigos, los invitamos a escuchar la mesa redonda de Roundtable, donde discutimos los temas del día, hablando de política, educación y otros temas, locales, regionales y mundiales, por USALA Radio. Señores oyentes de USALA Radio, estamos aquí de nuevo con su programa La Mesa Redonda de Roundtable. Desde el corazón de la ciudad del amor fraternal, les habla Fernando Méndez, Schmidt Chatelier, y Dani Ramos controlando la máquina digital. Bueno, estaba mencionando lo de los límites que impuso el electorado. Votó a favor de límites, imponerle límites al gobernador. Fue una propuesta de ley que, pues, mucha gente esperaba que no se aprobara. ¿Cómo es posible que el electorado apruebe algo un electorado que en su mayor parte, creo, por lo menos en Filadelfia, pero a través del Estado, un electorado que es más hacia el Partido Demócrata, puesto que ya vimos lo que sucedió en las elecciones, que sin embargo está haciendo algo que los republicanos buscan, que es imponerle su voluntad, los republicanos, al gobernador. Entonces, en este caso, pues hubo un voto para limitar la habilidad del gobernador para declarar emergencias. Personalmente me parecía un poco difícil para un gobernador tener que consultar con todo el mundo antes de declarar una emergencia. Ya sabemos que las legislaturas en general se mueven a un paso muy lento. Cualquier declaración de emergencia, por lo tanto, se haría muy difícil. Y eso es lo que está sucediendo aquí en Pensilvania y probablemente en otras partes del país. Así que el gobernador ahora tendrá que trabajar en conjunción, en colaboración con la legislatura, y eso es lo que
el gobernador ha prometido, y es que va a colaborar con los legisladores de Pensilvania. Vamos a ver cómo funciona eso. Por otro lado, otro segmento está aquí en inglés. In one of his first major moves as the state's top fiscal watchdog, Republican Auditor General Timothy DeFore is calling on state lawmakers to implement a series of safeguards to ensure that federal COVID aid coming in is spent properly. Okay, so no solamente que la legislatura está en manos de republicanos, ahora lo que son decisiones fiscales están en manos del auditor general Timothy DeFore, quien está pidiendo ahora que se examine con más cuidado cómo se gastan los fondos para el COVID, para luchar contra el COVID. Todo esto es parte de un esfuerzo a través de todo el país de los republicanos que están enojados porque perdieron las elecciones y porque a pesar de lo que están tratando de hacer, todavía hay una división dentro del Partido Republicano. No todo el mundo está de acuerdo, ya sabemos lo que sucedió con Liz Cheney. Pero en general pues han tenido éxito en obtener que se aprueben ciertas leyes que contradicen lo que es el sistema democrático. City and State, Pennsylvania, published must-read list of 100 most influential elected officials, labor unions, advocacy groups, political consultants, lobbyists, media personalities, and business leaders, and will highlight the best in the keynote state. Join us as we celebrate the Pennsylvania Power 100. That's from City and State. Vamos a ver quiénes son los 100 más poderosos. Y es un evento en el cual va a estar el alcalde Jim Kenney. Así que esto es algo que se va a presentar. La fecha, estoy buscando aquí la fecha exacta, es en junio 17, de 5:30 a 7 p.m. A ver quiénes son estos 100 virtuosos. Porque ya sabemos que de todo esto de la política pues es difícil predecir quién va a ganar, quién va a hacer esto, pero quiero ver quiénes son los 100 personajes más importantes que consideran aquí. Más sobre republicanos. Republicans hoping to replace Wolf next year are trying to make his handling of the COVID pandemic a central issue in the early days of the 2022 contest. That's according to a report from the Philadelphia Inquirer. Okay, so they want to use the handling of the pandemic, which many of them did not agree with. The closing of business, closing of schools, the timing and the length of the closures, they do not agree. Republicans in general wanted us to pretend there was no COVID. We know that they would want to bury their head in the sand. What COVID? And so here we go. They're trying to use that as a wedge for 2022 against Governor Wolf. But they're going to have an uphill battle because here we are in good shape. Not only the country is in good shape in general, I think New York and Pennsylvania have done well with this, the fight against COVID. So they will have a tough time saying the governor did something wrong. And then going back to that vote, that item the people gave,
the governor. New limitations on the governor's power to declare emergencies could affect the state of emergency. Wolf declared regarding the opioid crisis. Okay, so that's another aspect of that. Forget about declaring an emergency in the case of COVID. That's sort of a no-brainer issue. But to declare an emergency en cuanto al opioid, los opioides, es una emergencia que va a requerir el voto de la legislatura, porque ya sabemos cómo se mueven ellos lentamente. Otra vez, vamos a afirmar, eso es una buena idea. Para eso se elige, para eso votamos por un gobernador. Y se elige una legislatura para que puedan formular leyes, para que se pueda gobernar el país en un cierto modo, o el Estado. Pero se elige también un ejecutivo para llevar a cabo las leyes que se han votado. Lo que sucede ahora es que están buscando, no solamente en Pensilvania, sino en todas partes de este país, los republicanos están buscando un modo de atarles las manos a los gobernadores. Donde haya gobernador demócrata y legislatura republicana, ahí hay problemas. Pero inclusive en Georgia, por ejemplo, en donde casi todo es republicano, legislatura, gobernador, lieutenant governor, todo el mundo en Georgia. Sin embargo, ahí hay problemas porque también los republicanos están todavía tratando de investigar otra vez. Increíble, pero cierto. Esto debe ser una parte de este programa, siempre empezar con un rótulo. Increíble, pero cierto. Están tratando de contar los votos otra vez en una parte de Georgia, en donde hay rumores de que algo no ético había ocurrido allí. Vamos a ver qué pasa con eso, porque están pidiendo, otra vez ya se ha recontado en Georgia. ¿Cuántas veces? How many times have they done a recount, re-examination of the vote in Georgia, and they're about to do it again? O sea, locales, otra vez de Pensilvania, otro segmento aquí, Scranton Democrat Marty Flynn promised to work hard as state senator after winning the special election for the state's 22nd district. Well, that was last week, and that's according to the Scranton Times Tribune. Mail-in ballots are changing state elections and the way candidates try to connect with voters. And that is from the Allentown Morning Call report. Well, ya sabemos que los republicanos están tratando de detener esto de los votos por correo, porque vieron que en el caso de las elecciones para presidente, a medida que llegaban votos, que se empezaron a contar los votos que llegaron por correo, absentee ballots, que llaman, el margen aumentó a favor de Biden y en contra de Trump. Y ahí está el problema que no quieren los republicanos. Están tratando de tomar medidas muy drásticas para impedir el voto de minorías, el voto de negros, el voto de latinos. Ellos de ningún modo quieren que este voto vuelva a afectar los resultados de elecciones. Por eso están poniendo trabas, cancelando el voto de los domingos, cancelando el hecho de que la gente pueda recibir bebida o comida mientras están en fila listos para votar. Eso se ha declarado que eso es ilegal. Eso es como como darle chantaje, como ofrecerle dinero a la gente que está lista a votar. Esto es lo que quieren cambiar por todo el país. Y eso es totalmente antidemocrático. Lo que se debía hacer por todo este país, yo voy a recalcar en esto en el próximo segmento. Yo siempre he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué no hay nacionalmente, y en cada estado y en todos los estados, una tarjeta de identidad que diga, este es
mi nombre, esta es mi dirección, este soy yo y este es mi voto. Así que eso dejaría de afectar muchos de estos desafíos que se le han hecho a las elecciones recientemente. Y entonces ahora tenemos una noticia aquí: mail-in ballots are changing state elections and the way candidates try to connect with voters. Están cambiando las elecciones en estados y el modo como los candidatos se conectan con el electorado. Eso es lo que está pasando con el voto por correo. Que es válido. El encargado del voto en las elecciones pasadas, él declaró, Chris Krebs creo que fue el encargado, nacionalmente dijo que eran las elecciones más limpias en la historia del país. Pero no según los seguidores de Trump. So, the man in charge of the elections declared these were the cleanest elections in our history, but not according to followers of the former President Trump, who still insist. And this is something that will undermine the credibility of our system. Voters will hesitate to vote, will re-examine their vote every time now, because the Republicans have created this sense that the vote might be tampered with. Republicans across the country are creating a sense of insecurity about our election. They are doing the work of Vladimir Putin, quien estará muy contento de ver que en este país hay problemas con el voto. Hubo un segmento esta mañana también que indica que esto de que se llama el síntoma de La Habana, que está también o que afectó en algún momento a los trabajadores en la Casa Blanca. Hay que confirmar ese reporte, pero eso es curioso. The Havana syndrome apparently traveled from Havana to Washington, where there are many people experiencing the same symptoms: headaches, earaches, all that as a result of unknown causes. Well, with that, we will take another brief pause here in USALA Radio. Les habla Fernando Méndez, Schmidt, Chatelier y Dani Ramos, controlando la máquina digital. Regresamos un momento. Saludos amigos, los invitamos a escuchar La Mesa Redonda, The Roundtable, donde discutimos los temas del día, hablando de política, educación y otros temas, locales, regionales y mundiales, por USALA Radio. Señoras y oyentes de USALA Radio, estamos aquí de nuevo con su programa La Mesa Redonda, The Roundtable. Les habla Fernando Méndez, Schmidt, Chatelier y Dani Ramos, controlando la máquina digital. Bueno, más noticias del Estado. U.S. Senator Bob Casey showed optimism for the future during an hour-long drive through Town Hall at Wilkes University yesterday. Republican Congressman Brian Fitzpatrick, a former FBI special agent, was among the lawmakers who voted to create a commission to look at the January 6th attack on the U.S. Capitol. Okay, and now, that's the one thing that we want to continue in our discussions. We are concerned. The media has tried to explain what's going on in Washington, what's going on with this investigation of the January 6th attack.
We would love to get out of that topic. Just name a commission, let them do the investigation, and trust the results. That was done with the 9/11 Commission and other Blue Ribbon commissions that have investigated other things from Watergate to Iran Gate to the controversy with the Reagan administration. Why don't we trust a panel that will give us their opinions on what happened on January 6th? Well, it's easy to say for us. The media, we have tried to explain in general, except for, Fox. But the rest of us, apparently, with the exception of Fox and other right-wing fake news mongers, but we have tried to explain what happened on January 6th with pictures, with videos. There's no denying that. It's like, don't trust your eyes, don't trust your ears. Listen to what I say and trust me. That's what the Republicans are saying. We have seen the video. That was not some idiot, and there's no other word for this man, some idiot representative who said that the invasion, if you looked at the video, that it looked more like a tourist visit to the Capitol. And I don't know what he was watching, because what we saw on that day and what we have seen ever since, with many other people who have provided their own videos, people recorded on their telephones, even the people who were part of that mob, many of them recorded with their phones because they were proud of what they were doing. Many of them recorded on their phones what they were carrying out. And so we see the cries of a policeman that he feels that he's going to die right there. We found out later on that he did fear for his life at that moment. So it's difficult to understand why they are denying what we saw, the evidence that is in front of their eyes and ears, because we hear the shouts of looking to get Pelosi somehow, get Nancy Pelosi, the cries of getting, because they want to hang Mike Pence, and we see the news they have prepared. How can they continue to deny this? Liz Cheney, Republican, and with more conservative credentials than any other Republican, I believe that she voted with Trump 93, 94% of the time. And she just gave an interview and she confirmed her conservative views. She's no socialist. She's not anti-Trump for the sake of being anti-Trump. She is anti-Trump because he and his people continue to try to sell the lie that the election was stolen from Trump, that Biden is not our legal president, our legitimate president. That is what they are trying to sell. That's what they insist on telling us. And we have seen reports of how the FBI has arrested many of the participants on that particular day, January 6th invasion of the Capitol. Many of the participants have been arrested. They have given testimony. Some of them have said they regret doing what they did. They did it for Trump. They did it at the inspiration by Mr. Trump, Mr. Giuliani, Trump Jr., Josh Hawley, people who should be held responsible for this. And here is Mr. Cancun, Ted Cruz. Ted Cruz, still,
kissing Donald Trump's ring. We say ring advisedly. Mr. Cruz, Senator Cruz, who should have no credibility after what he did, and who should not follow Trump after what Trump said about him and his father being part of the JFK assassination. After Trump said his wife was ugly, after Trump attacked him, he's still there. What are these people thinking? They have sold their souls to the devil. Are they so scared? So they are exchanging their conscience, their beliefs, the oath they took to be senators, to represent the people, to defend the Constitution, because that's in the oath they take. That's part of the oath, a defense of the Constitution. They are betraying that oath. Judge Hawley, Ted Cruz, Jim Jones, these people who are still defending Trump because they fear him. And then at the top of the heap, Kevin McCarthy, who wants to be the Speaker of the House, and Mitch McConnell, who is afraid that he may lose more seats and never come back to be the leader of the Senate. What kind of leadership is that? People who are leading the party in the wrong direction. So that's why they have a split. Liz Cheney says she has at least 100 people who join her. Not just 100 people, 100 leaders, 100 Republicans who are unhappy about the direction of the party. And remember that the main reason she was thrown out of her job, the Republican conference chair, that the only reason is because she refused to continue selling the lie, the big lie that Trump won. Trump didn't win. Biden won. Biden is trying to govern. We did sort of hesitantly gave credit to the Trump administration for the speed, the warp speed at which the vaccine was manufactured. We don't know how much of that is part of the administration or how much of that is the responsibility of the companies, the pharmaceutical companies that came up with the vaccines. But, okay, so we'll give them credit for that. We cannot give credit to Trump for the way he dealt overall with COVID, refusing to admit that it existed, telling us that it would go away in no time at all. There's a video that I saw recently of Trump Jr. repeating his father's lie that it will go away by April of 2020. It didn't go away. We lost more than 500,000 people because the Trump administration, Trump himself, didn't do the right thing. And remember another thing, another addition to this argument, that when Biden and his administration took over the whole COVID, dealing with COVID, that they found out that the Trump people had done very little in terms of distributing the vaccine. So they found almost nothing organized to distribute a vaccine that the companies had already told us worked 90% to 95%. The vaccine was effective. But what had Trump, the administration, Joel Kushner, his son-in-law, and Pence, who were supposed to be in charge of distributing the vaccine? Nothing, or very little at least. So, and now that COVID seems to have been dealt with,
that Biden is proposing $1 trillion rescue of our economy and infrastructure, invest in cities, invest in education, that he has changed the course of our foreign policy by realigning with the Paris Accords on climate, with letting Putin know that our government does not approve of the way he deals with his political enemies, attempting to kill the one person who has become very popular in Russia. That now there's suspicion that, if it was not Putin directly, there's some bad elements in his country who caused this malaise that was described as the Havana syndrome, and that apparently now there is evidence that it was affecting people in the White House. So if Trump thought that Putin was his friend, he is badly mistaken, because we believe that nothing happens in Russia without his approval. We believe that he might be possibly responsible for this. He's certainly responsible for the cyber attacks, or people in Russia are. And they always say that nothing happens that the former KGB agent doesn't know. So it seems endless. We wish we could not mention Trump or the Republicans the way they are, but that's who they are right now. Now, the top of the heap, Republican leadership has been irresponsible. They have let their party be taken. They let the party be taken by one individual, and there's this hero worship of a man who was totally unqualified to be president and who did the worst job of any president in U.S. history. Donald Trump is the worst president we have ever had, but he's still a hero to many Republicans. 70% of Republicans approve of Trump. I'll leave you with that thought for now. We're going to take another break here in USALA Radio. Les habla Fernando Méndez, Schmidt Chatelier, and Dani Ramos controlando la máquina digital. Regresamos en un momento. Saludos amigos, los invitamos a escuchar La Mesa Redonda, The Roundtable, donde discutimos los temas del día, hablando de política, educación y otros temas, locales, regionales y mundiales, por USALA Radio. Señores oyentes de USALA Radio, estamos aquí de nuevo con su programa La Mesa Redonda. Les habla Fernando Méndez, Schmidt Chatelier, y Dani Ramos controlando la máquina digital. Well, a couple more segments, local or state news. The Capital Star has a commentary saying that that May ballot questions limiting the governor's emergency powers were passed in spite of the fact that the state fought the COVID-19 pandemic more successfully than other states. So, look at that. Look at that piece of news. Pennsylvania, under the leadership of Governor Wolf, fought COVID-19, the pandemic that has affected the whole world, more successfully than many other states. And yet, the legislature, the Republican legislature, proposed to curtail his powers. And this is what we don't understand. The uninformed electorate, the uninformed voters accepted it and voted for it to limit the powers of the governor. So,
We have a successful governor, a very efficient governor, and yet we try to limit his powers. These are the people, these Republicans are the same people who believed that nothing happened on January 6th. And they were not ready, and they are not ready to approve a commission that would investigate this event. So this is one thing we wanted to say about that. Other blue ribbon commissions have been formed in the past to investigate successfully, and they have done it, and they are trusted. The 9/11 Commission gave us details on what happened, information that we needed to know to put into perspective, etc. What are the Republicans afraid of? What is Kevin McCarthy afraid of? Because, think about this. Over the last few months, since January, when there was talk of forming the commission, Nancy Pelosi wanted one. Initially, she was in favor of just having Democrats control that commission, having like, I don't remember the number, but like 6-4 or something like that. Democrats in the majority. Then, because she found out that was not acceptable, not a good idea, and it's not a good idea. You don't need a commission that from the beginning is already biased. So she and the Democrats slowly accepted the idea that this should be a bipartisan commission, because you can trust it. A commission of distinguished Republicans and Democrats, people who are now serving or people who have served in the past, that would give us a true picture of what happened on January 6th. Kevin McCarthy put out a set of demands, requested changes in the formation of this commission for months. Remember, this was January 6th, and here we are, almost halfway through the year. And after the Democrats agreed to any number of changes as to the composition of the commission, as to the limitations of that investigation. In other words, the Democrats at least did not want this commission to be anything but about the events of January 6th. That's all, and that's all that commission should be. So, to investigate the attempt at a coup by supporters of Donald Trump. You can give that commission any name you want to. You can give that title any neutral name that you want. Call it the January 6th Commission. Don't call it the invasion of the Capitol. Don't call it the Trump attempt to take over this country by means of a coup. Don't call it that. Give it a neutral name. January 6th Commission. That's perfectly fine. But after all these months of debate as to the form and shape and limits of the commission and powers of the commission to subpoena people and all that, after months like that, Kevin McCarthy comes out and says he will not support the formation of a commission. So, I guess he got his orders when he went to Mar-a-Lago to visit the former president, and he has that picture that has become sort of iconic of Trump and McCarthy standing together in Mar-a-Lago. So, what is he afraid of? Because one of the things that the commission could do is clarify what that phone call that supposedly took place between Trump and McCarthy, in which McCarthy called the president to stop the rioters.
He called on the president because they were his people. Say, stop this. You can say something to stop this. And Trump attempted to tell McCarthy that the invaders were Antifa or Black Lives Matter, and he apparently responded with an obscenity. Who do you think you're talking to? Because he was there on the scene, McCarthy. He knows what happened. So, Mr. McCarthy, what are you trying to hide? Because the commission would have the power to call him to testify under oath. And that's what the Republicans are afraid of, that there will be so many credible witnesses, senators, congressmen, congresswomen who were present that day, police who were present that day, who were attacked by the mob. All these people will be called to testify, to have a total picture as accurate as possible of the January 6th insurrection. I would call that commission the Commission Against Insurrection, but anyway, as I said, maybe give it a neutral name, the January 6th Commission. And who will be part of this? Republicans and Democrats. But I guarantee you one thing, if you allow Republicans to name the people of the commission, they will put people like Marjorie Greene on that commission. She has no credentials. She has no brains. She's a one-song person in support of Trump and the big lie. She's so disqualified, they removed her from committee assignments. So she's free to roam and sell the lie. So the Republicans will try to put her on that commission. They will not put Liz Cheney or Mitt Romney. So that's what I fear. But let's hope that cooler heads prevail, that common sense will prevail, and somehow this democracy will continue to function. Señores oyentes de USALA Radio, les agradecemos mucho su sintonía en el día de hoy. Se despide Fernando Méndez, Schmidt Chatelier y Dani Ramos controlando la máquina digital. Los esperamos hasta la próxima. Saludos amigos, los invitamos a escuchar La Mesa Redonda de Roundtable, donde discutimos los temas del día, hablando de política, educación y otros temas, locales, regionales y mundiales, por USALA Radio.